xuất tinh sớm, rối loạn cường dương ấy nhất định là phải chữa. Bởi vì đang mây mưa với vợ mà chồng đã xỉu ra, đã xuất tinh rồi thì còn nói chuyện gì nữa. Vợ sẽ rất là bực mình. Xuất tinh sớm ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Tại hội thảo chuyên đề ứng dụng y học cổ truyền theo hướng công nghệ cao trong việc điều trị các bệnh lý về nam khoa, các y bác sĩ đã cung cấp thêm những cập nhật mới đến người dân. Theo đó, trong những năm gần đây, với những áp lực từ cuộc sống cùng số lượng nam giới hút thuốc lá, uống rượu bia, ít vận động đang gia tăng, đây được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy giảm sức khỏe. Lương y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền đã chia sẻ thông tin về sản phẩm hữu cơ nhằm cải thiện sức khỏe. Với tiêu chí nam dược trị nam nhân và hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền, các anh cứ nhìn từ tôi mà ra, bản thân tôi đã điều chỉnh công thức rất nhiều lần, từ trải nghiệm đến rút ra các cái công thức tốt nhất, nên tôi tự tin về hiệu quả. Bản thân tôi là một bác sĩ và là một người chồng có vợ kém mình hơn 50 tuổi. Tôi hiểu được những thiệt thòi của vợ khi có chồng lớn tuổi, và tôi hiểu được những nỗi lo lắng vất vả của vợ, và nhất là đối với chúng tôi là người nam giới gặp phải một cái tình trạng yếu sinh lý. Ngay cả bản thân tôi, tuổi tác thì không chờ một ai cả. Tôi là tác giả là nghiên cứu cái trường Xuân Vương này hàng chục năm rồi, và đặc biệt là tôi đã dùng thử thì tôi mới được như thế. Không có trường Xuân Vương làm sao tôi đẻ được hai đứa gái đứa trai xinh đẹp như thế mà lại thông minh. Cho nên các bạn mà có tuổi muốn sinh con đẻ cái, hay các bạn yếu thì cứ trường Xuân Vương. Chính vì vậy tôi đã tận dụng hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành y, trải qua thời gian nghiên cứu và đúc kết đã mở ra thành công một sản phẩm trường Xuân Vương, giúp cho các đấng mày râu nâng cao chuyện chăn gối. Bài thuốc này giúp chính cho cả bản thân tôi nữa. Trường Xuân Vương được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được bào chế từ những dược liệu tự nhiên. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP WHO. Đây đều là những vị thuốc quý đã được sử dụng để điều trị các bệnh về suy giảm sinh lý ở nam giới từ ngàn đời nay. Sản phẩm này đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám và nhận được hơn 80% phản hồi tích cực. Sử dụng Trường Xuân Vương 2 viên một ngày giúp các quý ông tìm lại bản lĩnh trong cuộc yêu. Từ 10 đến 15 ngày giảm hẳn tiểu đêm, đau lưng, ngủ sâu giấc hơn, thân thể cường tráng hơn, minh mẫn hơn. Và từ 15 đến 30 ngày thì sinh lý cải thiện rõ rệt, ham muốn nhiều hơn, thời gian quan hệ kéo dài tới 15 đến 20 phút, chồng sung vợ sướng, gia đình hạnh phúc sum vầy. Tọa đàm sức khỏe nam giới tuổi trung niên với sự tham gia của các chuyên gia đã chia sẻ sử dụng dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, cân bằng cuộc sống, giảm các tác hại từ môi trường là các. Thế thì sau khi sử dụng sản phẩm được hơn 1 tháng thì tôi thấy là đặc biệt là cái tình trạng yếu sinh lý của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Thế trước kia thì hai vợ chồng quan hệ là chỉ được 4 đến 5 phút, nhưng bây giờ là đã quan hệ khoảng độ 15 đến 20 phút. Bây giờ thì tôi phục vụ bà ấy tới bến luôn. Không bến gì. Hiện nay chứng rối loạn cương dương xuất tinh sớm của tôi là hết sạch, và lúc nào cũng thấy vợ thì cũng vui, thấy mình cũng vui. Cái công việc lại làm ăn lại suôn sẻ. Nói thật với các bạn là tôi thấy là người khoan khoái mà cảm thấy là muốn gần bà xã. Đó, đấy nói thật là như thế. Khi mà tôi sử dụng cái Trường Xuân Vương này của ông Nguyễn Hữu Trọng, tôi thấy là rất đảm bảo. Coi như là trước đây cũng hơi đau lưng, hơi mỏi gối, đau khớp, như từ lúc sử dụng nó đến là tôi thấy rằng là nó này giờ là tôi cũng hết để về tâm và sinh lý thì tôi cũng không phải là tôi nó nói là tốt, thì các bà vợ tôi mới hỏi rằng là anh uống cái sử dụng cái gì đây, anh uống cái thuốc gì mà nó khỏe như thế, thì tôi vẫn sử dụng cái Trường Xuân Vương của nước y Nguyễn Hữu Trọng. Thế cho nên là bây giờ là nhiều vợ thì các cô cũng đã biết rồi, thế tôi phải sử dụng cái đấy chứ không có sao, cái đấy là dược thảo chứ không phải là thuốc tây, cho nên là rất tốt. Yếu sinh lý ở nam giới đang là tình trạng là dương vật mất đi khả năng cương cứng hoặc thời gian cương cứng không lâu, khiến cho cuộc giao hợp diễn ra không trọn vẹn. Nếu để tình trạng này kéo dài lâu, rất là dễ gây khả năng vô sinh ở nam giới. Và suy giảm sinh lý được xem là sự thiếu hụt testosterone, suy giảm hormone sinh dục nam, ảnh hưởng đến thời gian quan hệ, khó cương cứng, lâu dần sẽ gây nên những cái triệu chứng là đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm, cơ thể suy nhược và rất là mệt mỏi. Nhân đây, các quý ông nào đang gặp vấn đề kể trên, kể cả mới bị hay là thâm niên, thì tại đây, ngày hôm nay, chúng tôi với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc tại nhà thuốc
và đã tư vấn cho hàng nghìn trường hợp tương tự, sẽ chia sẻ một giải pháp giúp các anh tự tin hơn gấp nhiều lần trong trận chiến, tăng thời gian quan hệ lên từ 15 đến 20 phút, hiệu quả chỉ sau một lộ trình, an toàn tuyệt đối và đặc biệt không gây tác dụng phụ. Đó chính là sản phẩm Trường Xuân Vương. Sản phẩm Trường Xuân Vương đã được hơn 1 triệu quý ông trên toàn quốc tin tưởng sử dụng và đạt hiệu quả cao trong nhiều năm vừa qua. Đặc biệt, sản phẩm Trường Xuân Vương được bào chế hoàn toàn từ các thảo dược thượng hạng tự nhiên với quy trình khai thác thảo dược vô cùng khắt khe như là đỗ trọng, ba kích, dâm dương hoắc, câu kỳ tử, thỏ kỳ tử, ngọc cẩu, sâm cau, tỏa dương được sản xuất với công nghệ hiện đại của nhà máy đạt chuẩn GMP toàn cầu. Từ đó giúp hỗ trợ bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục từ sâu bên trong cơ thể, dứt điểm tiểu đêm, tiểu rát, đau lưng, mỏi gối và cả mất ngủ mà không hề gây ra tác dụng phụ nào. Sản phẩm Trường Xuân Vương đã được Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận và cấp giấy phép cho lưu hành rộng rãi trên thị trường. Vậy nên các anh hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm, được các bác sĩ và những người nổi tiếng đánh giá hiệu quả vô cùng cao. Hãy nhanh tay gọi điện tới hotline hoặc để lại thông tin để được chuyên gia tư vấn miễn phí, cụ thể, rõ ràng nhất về sản phẩm, tình trạng, liệu trình và nhận rất là nhiều ưu đãi khủng các anh nhé.
blue color, and it's quite critical in each batch of epoxy you're mixing that you add the exact same amount of drops in to have consistent color C. Now I'm just busy testing out our new tool in our shop, and that is a vacuum chamber. And I honestly do have to say that this changed the way we build tables. This method is literally removing all the air bubbles from your epoxy. It was quite expensive, but definitely an investment for our company. Now, busy casting the epoxy, you will see as we cast more layers after one another, you will see the colors will become darker on the blue. And another tip I want to share with you guys, when you're going to pour your epoxy, pour it on a ridge, on an edge of your table. This will prevent more air bubbles from coming out. And another tip I want to share with you guys is that when you're casting your epoxy, cast it slowly. And as you can see, my live edges on my slabs are not sealed. Now, the way we previously done it in the past is we would seal our live edges with epoxy. We will wait for it to dry. Then we will come and scuff it and sand it up. So when we're going to cast our epoxy, that the new epoxy we're casting will bond to the edge of our slab. But we stopped using that method because if you think about it logically, we want the epoxy to penetrate into the wood. And thus is why we are using this method I'm currently using. We are using a deep casting epoxy, which means I can literally cast the full depth of this table in one go. But we still prefer to cast our epoxy in layers, which takes us round about 5 to 6 days. It's winter now, so it will take round about 6 days because the epoxy takes longer to cure. And this is a massive tip I want to share with you guys in casting the next layer. As you can see, the layer I'm busy tapping now is tacky. It's like a toffee, but it's still not a liquid form. And this is absolutely the best method we found in casting the next layer of epoxy. Instead of waiting for that layer to dry and sand it and then cast your next layer, we will wait for the perfect timing once the layer you just casted becomes tacky that you cast your next layer. That bond between the two layers
are absolutely the best bond you will ever get. So there's something I want to share with you guys, in something we've been working extremely hard on. And that is by compiling a complete epoxy online masterclass. We get so much queries internationally of all the methods we're using. People keeps on asking us sanding methods, polishing methods, you know, everything regarding how to build an epoxy table successfully. So we took the liberty in designing and filming a full 3-hour online course which you can watch in your own time, exactly how we manufacture and design epoxy tables. In this class we are literally taking you by the hand and showing you from start to finish every single thing you need to know to build an epoxy table successfully. The course is 3 hours long. I am going to leave a link down in the description of this video where you can go to our website and where you can purchase this online epoxy masterclass. I think there's more than 1,000 people that already purchased the class, and we have so much positive feedback on people that started small companies. People that were so scared of working with epoxy that are so comfortable with working epoxy now. People that's making small chopping boards. People that's DIYists and hobbyists that were so afraid of working with epoxy, and now they are so comfortable with working with epoxy. Like I mentioned, this will literally show you every single thing in detail, how we manufacture and design all our tables. Check this ad out and you can decide for yourself if you want to. I can guarantee you that most probably by the near future there will always be smaller things in our shop we will change, just to make life easier for us and to make the design and manufacturing of building epoxy tables easier for us. And you guys do want to stick around till around about the middle part of this video, because there's a really important announcement we want to share with all the hobbyists, the DIYists, and for all the people that wants to start a company but don't know where to start. And you guys do want to stick around till the end to see how this masterpiece came out. Now, starting this week's project off, we are going to build something unique, something special, something the client asked us that they don't want a traditional epoxy river table. They wanted something different, something funky. And that's where the design part of this project was really tricky. I think we took, normally when we design epoxy tables, we will take around about half an hour to an hour to design the layout. We will send it to the client and they were happy with it. With this specific project, we took almost, I would say, estimate around about 3 hours just to design this table. And I honestly do have to say that this table came out absolutely stunning. The specific wood species we are using for this project is called Matumi, because we always get queries internationally for all the tables we build. People always want to know what wood species we are using. So it's called Matumi, and unfortunately for all the international viewers, this is only locally sourced from South Africa. It comes more from Tsenin world up all the way into Botswana, going up all the way into Africa. It's one of the most popular wood species to build epoxy tables in our country. And I honestly do have to say the design came out magnificent. Also, another tip I want to share with you guys, what I'm busy doing now, is something we normally don't record on video. And before you're going to place your slabs into the mold, always make sure to airbrush them to remove all the dust particles from your slab. Also remember to wipe your wood off, because there will always be smaller dust particles that you need to remove before you're going to cast your epoxy. Now we're just busy placing all our pieces of wood
into our mold we just built. And I know I'm most probably going to get some critics for this step, but we found in removing all the dust particles before we're going to cast our epoxy, we just use a leaf blower because there's enormous amount of air that comes out that goes into all the small little cracks and holes that will remove the last dust particles. Now I'm just busy calculating the amount of epoxy we're going to use, and this was a really tricky calculation because there was a lot of bends, twists and turns, height differences, but at the end it's not that difficult of a calculation to make. It's really simple if you don't complicate things too much. It's a simple calculation of length times width times height, and I will go more into detail on this in the center of this video, where I'm going to do some more explanation on a epoxy masterclass we are presenting for people that wants to start building epoxy tables. Now I'm just busy mixing my part A resin and my part B hardener together, and it's quite critical to get your ratios absolutely 100%. You don't want a mistake at this part. Another tip I want to share with you guys is in mixing your colors. The specific client asks for a transparent purchase it or not. We've been building epoxy tables for many years now, and we are finally going to share all our methods and techniques with you. My name is Greg, and I am going to show you how to build the perfect epoxy table. I'm going to show you all the tools you need, exactly how to use them, and show you some tips and tricks down the line. Everyone thinks you need to cast your second layer of epoxy once your first layer has set. That's not true. You need to cast your second layer of epoxy once your first layer has become tacky. This masterclass has been designed for all woodworkers, from your beginner all the way up to your experts. Click on this video or in the description down below for more information. So the prices for the course will go up by next month, so you guys must probably have another week left. Then the course will double in price, so make sure you go and check it out before the prices go up. Continuing with the video, like I mentioned before, we are using a deep casting epoxy, which technically we can cast the whole table in one go, but what we found is that casting in layers, we are still using a deep casting epoxy, but casting the table over the course of say 5 to 6 days, casting a total amount of, depending on the thickness of the slab, we will cast around about five layers we will cast, and we found that this reduces the amount of bubbles we have. Remember, we don't seal our live edges, so you will always have small micro bubbles on the edge of your slab. This is why we cast in layers, because deep casting epoxy obviously takes longer to cure, and this helps us to remove 98% of all our air bubbles. Now, taking the table to one of our suppliers' shop, which he has a massive CNC machine. Now, we are obviously not in a position to purchase a CNC machine because it's truly really expensive. So for a small cost, we just take it to our supplier. It takes us around about 2 hours to flatten our table both sides, and this is the most critical step in making sure that you have a flat surface between your wood and your epoxy. Now, the way we previously done it, I think we only done it once or twice way at the start when we started manufacturing epoxy tables, is we would have done it manually with a router sled. Now, there's nothing wrong with it, but we found that it's so messy and it takes us just too much time in getting our surface flat, and that's why
We don't waste our time anymore. We just pay the small fee, and doing it on a CNC machine is just way faster, and it saves us so much time in completing this project. Having the table back in my shop, we are going to start sanding with our Festool Rotex machine in the Rotex setting. Now the Rotex setting is like a belt sander setting, but it's not as aggressive as a belt sander. This step is to remove all the CNC lines the CNC machine made. You will see on the table there's so many lines, and the 80 grit sandpaper is going to remove all those lines. This step is quite critical for the next step that's going to follow in our build.